کەسێک پرسیارە بوو لێ Thank you very much. My name is Bilal Wahab. I'm the Source was director of Center نام for بیلالە Development and Natural Resources at the American University of Iraq in Soleimani. I have two questions. One دوو related پرسیارمێ to the geopolitics and the relationship with Iran. یەکیان سەبارەت بە جیۆپۆلیتیکە لە ئێران There was an understanding, not yet a deal with Iran. هێشتا ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران نەکراوە لەو بارەیەوە And I was wondering if you could comment more on that, if that's an effort toward diversification of KRG's export routes. And the second question that I have about the oil and gas revenues. You mentioned the volatility of the prices that the KRG cannot control. But I was داهاتی نەوت و گاز هەرێمی کوردستان نەیتوانیوە کۆنتڕۆلی بکات ئەو استراتیژی و ئەو استراتیژیانە چییە کە هەرێمی کوردستان بۆ کۆنتڕۆلکردنی داهاتەکان دەوێت پەیڕەوی بکات that the KRG is thinking moving ahead after this current crisis. And thank you very much for an excellent panel. Ashley, you want to take on the issue of good governance? We have two important neighbors, Iran. ئێمە دوو دراوسێی گرنگمان هەیە و پەیوەندی ئابووریمان لەگە هەردووکیان هەیە هەروەها ئێران شتێکێکە لەو دراوسیان تورکیا هەروە گرنگە بەڵام تورکیا نەوت و گازی نییە ئەو دوو وڵاتە دوو ڕێگەی بازرگانی بۆ ئێمە ئێرانیش گازی زیاتری هەیە لە تاوتوێکردنی بۆرە نەوتەکان بۆ هێنانی بۆرە نەوتەکان هەر کاتێک ئەو بۆران هەبێ ئێمە کێشەمان نییە ئەگەر ئێران نەوتیش هەناردە بکات So it was really, the discussion was along the lines that Baghdad is importing some gas in the south. بەغدادی شەڕوها گاز ڕوانە دەکات. That is with respect to the pipeline I'm aware of, and we have no problem supporting that, but be it ئێمەش کێشەمان نییە لەگەڵ پاڵپشتیکردنی ئەو ناردنی گازە. And with respect to I didn't quite understand the second part of the question. دوم بەشی پرسیارەکە تێنەگەشتم ببوورم. Looking after the revenues. لە دوم پرسیارە باسی داهاتەکانی هەرێمی کوردستانی کرد. ئێمە کێشەمان هەیە لەگەڵ بوونی پارەی زۆرە. Doesn't get into account of the Ministry of Finance, goes out, pays wages. So it's actually, in a sense, it's academic. But we do have a law, basic laws to look after. ئێمە یاسامان هەیە بەڵام ئێمە چەند یاسایەکمان داناوە بۆ چارەسەرکردنی کۆنتڕۆڵکردنی داهاتەکان. That is only collecting the revenue and doing it. It doesn't have the authority. بەپێویستانت کە تەنیا داهاتەکان کۆکەین و چۆنێتی بەرەو پێشبردنیان تاوتوێ دەکەین. You have in Kuwait and Qatar and the rest, or Norwegian model. That I love to have that model, and hopefully when the oil price goes up, we will have excess revenue, and we do that. In fact, we do have a framework addition to add to that law to take it to Parliament to manage that. أو ياسانش بتمام بين برلمانه. Enshrined in our original 2007 law. So when we put the 2007 law, we have thought about all the structures. We have allowed for national oil company, we have allowed for revenue law, we allowed for the distribution. All of those structures are in our. ما سرجم ياساكاني أصلاني بيشتريش بيريد دكين ورتاين دكين. I hope one day we come to that point. هي دارم رجع بين أو خالك دهات كانوان. Will never actually be another state depending on oil revenue. Because if we go in and incurring that curse and that disease becomes then you have to pay penalty year after year for generations to come. I hope that is not the way we go in. Revenue should be
oil revenues داهاتەکان just دەبێت to take us transition to create something ئەوەن else. دەبێت کە شتێکی لێ دروست ببێت Industry, agriculture, tourism, پیشەسازی و as a کشت و کاڵ و source of revenue in order to بەشەکانی تری on the oil should be only to create the condition for you to become self-sufficient in terms of your دەبێت شتێکی وا بکەین کە سەربەخۆیی لە as long as we plan on that سەربەخۆیی basis, I think we will خۆبەڕێوەبردن succeed. If we just فراهەم like بکەین being lazy and waiting for oil to rise and pay our wages, I think we will never become anything more than what we are now. پێم وایە